Bill to regulate milk procurement passed in Andhra Pradesh Legislative Assembly. Regulate milk procurement. ఇది ఒక పెద్ద ఛాలెంజ్ పార్ట్ కదా, మిల్క్ ప్రొక్యూర్మెంట్. ఆల్ సెట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ MOUs దట్ వర్ సైన్ డ్యూరింగ్ ద. సో ఇక్కడ మిల్క్ రిలేటెడ్ గా మిల్క్ ప్రొక్యూర్మెంట్ పాస్డ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అని చెప్తున్నాం. ఇక్కడ దీనికి అనుగుణంగా మనం ఇందాక ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ పాలసీ చెప్పుకున్నాం. ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ పాలసీ 2023 to 27 and proposals in the Andhra Pradesh Inland Waterways Bill 2023. తర్వాత welfare calendar for 2023-24. వీటన్నిటిని అసెంబ్లీలో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగిందనమాట. The State Assembly passed the Appropriation Bill 2023, AP Appropriation Bill. 2023 by the voice vote, enabling the state government to spend around 2.79 lakhs crores. 2.79 లక్షల కోట్లు అనమాట. ఇన్ ద ఫినాన్షియల్ ఇయర్ 2023-24 బడ్జెట్ ఇది. బిగినింగ్ ఫ్రమ్ April 1st, 2023. లాస్ట్ ఇయర్ బడ్జెట్ అనమాట. మార్చిలోనే కదా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. అక్కడ ఎంత అంటే 2.79 లక్షల కోట్లు. ఇక్కడ కొన్ని పాయింట్స్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో అష్యూరెన్స్ గివెన్ టు ద పీపుల్, ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ క్యాలెండర్ ఒకటి రిలీజ్ చేశారని చెప్తున్నారు. క్యాలెండర్ ఫర్ వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్, ఇది కూడా ఒక మంచి ఇనిషియేటివే. 23-24 ప్రోగ్రామ్కి 23-24 వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్కి ఒక క్యాలెండర్ రిలీజ్ చేస్తామని. తర్వాత ఎవ్రీ అష్యూరెన్స్ గివెన్ టు ద పీపుల్ will kept with the timely release of the funds for the welfare programs and which are being implemented and will be implemented as mentioned in the calendar issued at the end of the budget session. So the cabinet gave its nod to allow 29.67 acres required for the construction of the pipeline for water supply to YSR Steel Corporation. Apart from the proposals to allocate 78.46 acres of the land for the construction of the 4-lane road. And then following the guidelines from the union government, the cabinet also gave approval for the amendment of the Waqf rules. వీటిలో కూడా అమెండ్మెంట్స్ తీసుకొచ్చారు. ద అప్రూవల్ ఫర్ ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ఏపీ అగ్రికల్చర్, హార్టికల్చర్ అండ్ వెటర్నరీ సైన్స్ colleges in Pulivendula. So establishment of the AP Agriculture, Horticulture and Veterinary Science Colleges in Pulivendula, and also proposals for the milk procurement. ఇదే కదా మనం పాయింట్, మిల్క్ ప్రొక్యూర్మెంట్ దీని గురించి మనం డిస్కస్ చేయడానికి వచ్చాం. సో మిగిలిన పాయింట్స్ కూడా హైలైట్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. మిల్క్ ప్రొక్యూర్మెంట్, ఈ మిల్క్ ప్రొక్యూర్మెంట్ కోసం, మిల్క్ ప్రొక్యూర్మెంట్ దేనికి అని అంటే ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ undoubtedly, and enforcement of safety of milk standards bill. Enforcement of safety of
Milk Standards Bill 2023. As also AP Media Accreditation Rule. AP Media Accreditation Rule 2019. వీటన్నిటి మీద ఫోకస్ చేశారనమాట. సో అసెంబ్లీలో దాన్ని రికార్డు స్థాయిలో దాదాపుగా 20 బిల్స్ పాస్ చేయడం జరిగింది. వాటిలో ఈ మిల్క్ ప్రొక్యూర్మెంట్ కూడా రిలేటెడ్ గా కూడా బిల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్ట్. సో అరౌండ్ 20 బిల్స్ ఇలాంటివి పాస్ చేశారు. దానిలో మిల్క్ ప్రొక్యూర్మెంట్ కూడా ఉంది. నెక్స్ట్ వన్కి వెళ్దాం. వైఎస్ఆర్ AP1 అప్లికేషన్ AP1. సో ఇక్కడ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే వైఎస్ఆర్ AP1 యాక్ట్స్ యాజ్ అ వన్ స్టాప్ రిసోర్స్ అండ్ సపోర్ట్ సెంటర్ ఫర్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అండ్ హ్యావ్ మోర్ ఫీచర్స్ టు సపోర్ట్ ద ఇన్వెస్టర్స్. ఇదిగోండి వైఎస్ఆర్1 యాప్ అన్నమాట. సస్టైనబుల్ ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్మెంట్, ఇండస్ట్రీ ఇన్నోవేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, III అన్నమాట. ఇండస్ట్రీ ఇన్నోవేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. దీనిలో భాగంగా ఏంటి అంటే ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఫెసిలిటేషన్ సెల్ ఉంటుంది. దీనిలో MSME రివైటలైజేషన్ సెల్, బిజినెస్ ఎనేబుల్మెంట్ సెల్, ఇన్వెస్టర్ రీచ్ అవుట్ సెల్, MSME రివైటలైజేషన్ సెల్, స్పెషల్ కేటగిరీ సెల్. ఇవి ఇలా క్లాసిఫై చేశారనమాట. సో ఏపీ గవర్నమెంట్ ఈస్ టేకింగ్ ఆల్ మెజర్స్ టు రెడ్యూస్ ద లాజిస్టిక్స్ కాస్ట్ 13% to 8%. 13% నుంచి 8% కి లాజిస్టిక్ కాస్ట్ ని తగ్గించాలని చూస్తోంది. అండ్ ఎయిమింగ్ ద ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఇన్ ద స్టేట్. అంతేకాకుండా AP1 అప్లికేషన్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ ఏపీ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. అండ్ దిస్ అప్లికేషన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ మాడ్యూల్స్ అనమాట. దీనిలో మల్టిపుల్ మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. ది బెస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ స్పెషాలిటీ ఏంటి అని అంటే సెక్టోరల్ ప్రాజెక్ట్ ప్రొఫైల్ ఉంటుంది. సెక్టోరల్ ప్రాజెక్ట్ ప్రొఫైల్ అండ్ ల్యాండ్ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్, know your approvals, and know your incentives, expert meeting, sector district mapping. అంతేకాకుండా SPS పొటెన్షియల్, రా మెటీరియల్స్. చూడండి ఇండస్ట్రీస్ కి కావాల్సిన అవసరాలు, నీడ్స్ అన్ని ఫుల్ఫిల్ అయ్యే విధంగా అనమాట. డిజిటల్ లైబ్రరీ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్ సెషన్ in line with the recognized practice and for the formation of the programs, schemes and others who visit the website or mobile applications, we believe it is necessary to post a privacy statement. So the information shared with the YSR1 application will be treated as private, and also desired to say explicitly that adequate precautions have been taken to protect the information relating to the users. ఇది పార్ట్. యూజర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కూడా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి దాని మీద కూడా ఫోకస్ చేశారట. సో యూజర్స్ కాన్ఫిడెంటాలిటీ అండ్ ప్రైవసీ ఆర్ ఆఫ్ అట్మోస్ట్ కన్సర్న్ టు దిస్ అప్లికేషన్. అండ్ ఎంప్లాయీస్ ట్రీట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ concerning your account in the same responsible and confidential way that financial affairs is not treated or not disclosed. ఇలాగ ఈ యాక్టివిటీస్ అనమాట. అంటే చాలా ఆథెంటిక్ గా దీని మీద ఫోకస్ చేయడం జరిగింది, ఈ అప్లికేషన్ మీద. సో తర్వాత చాలా థింగ్స్ దీనిలో ఇన్వాల్వ్ చేశారు. వీటిలో హైలైట్ అయిన పాయింట్స్ లో ఏంటి అంటే ద న్యూ పాలసీ, ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ విల్ ఫోకస్ ఆన్ 12 thrust areas, 9 missions, 12 thrust areas.
thrust areas అన్నమాట. సో ఎకోసిస్టమ్ అండ్ స్టార్ట్అప్ కల్చర్ విల్ బి గివెన్ అ బిగ్ పుష్. ఇది హైలైట్ అవ్వాల్సిన పాయింట్. ఎకోసిస్టమ్ ఒకటి అండ్ స్టార్ట్అప్ కల్చర్. స్టార్ట్అప్ కల్చర్ ఏదైతే ఉందో వీటికి దెన్ దే వర్ గివెన్ బిగ్ పుష్. సో ద పాలసీ హ్యాస్ prioritized development of infrastructure and enabling ecosystem for accelerated growth of the thrust areas. Land will be allotted to the industry within 21 days after receiving the application. వాళ్ళు కనుక ఫైనల్ అయింది అని అంటే 21 డేస్లో ల్యాండ్ని ఫెసిలిటేట్ చేసేస్తారు. 21 డేస్లో అప్లికేషన్ రిసీవ్ అయిన 21 డేస్లో. సో దిస్ ఇస్ ద కాంటెక్స్ట్. అండ్ neglected industries by the previous regimes were given very importance in the new policy, and it aimed at a balanced growth, and for the purpose the state has been divided into 3 categories. అదే మనం ముందు చెప్పుకున్నాం కదా, 3 categories గా ఇండస్ట్రీస్ ని డివైడ్ చేశారని చెప్పుకున్నాం. ది ఇండస్ట్రీస్ క్లాసిఫైడ్ అండ్ ఇండస్ట్రీస్ classified in 3 categories. Already then I have mentioned these 3 categories. సో ఈ 3 categories ఏంటి అని అంటే less industrial districts, moderate industrial districts, and highly industrialized districts. ఇలా క్లాసిఫై చేసామని చెప్తున్నారు బడ్జెట్లో. 9 మిషన్స్, 12 థ్రస్ట్ ఏరియాస్ అండ్ ఇండస్ట్రీస్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 3 categories. The government will encourage the private industrial parks and development of self-contained industrial townships with the world-class industrial and the social infrastructure and urban amenities under the public-private partnership mode అని చెప్పారు, అనౌన్స్ చేశారు. So that the minimum threshold investment for a private industrial park should be 200 crores. ఇది ఒక పాయింట్. మినిమం థ్రెషోల్డ్ ఎంత అంటే ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అని అంటే మినిమం థ్రెషోల్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ will be 200 crores. And the size of the park should be, size should be 50 acres. 50 acres. An MSME park will be developed in the private sector. MSME park will be developed in the private sector, and an iconic tower will also be constructed in Visakhapatnam to promote the innovation sector. That's one. తర్వాత additional points కొన్ని చూస్తే, the state is expecting huge investment in food processing. దీని మీద బాగా ఫోకస్ చేస్తారు. ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ మీద, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ మెడికల్ డివైసెస్ manufacturing and green and renewable energy. A joint venture worth of 15,000 crores. Joint venture worth of 15,000 crore will be set up in association with the HAL, Hindustan Aeronautical Limited, in defense and aero sectors. So the recently held a global investors summit, మనం గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్ సమ్మిట్ వైజాగ్ లో జరిగింది అనుకున్నాం కదా, attracted around 13.5 lakh crore worth of investments from investors within the outside of the country due to the trust and confidence they have in the AP government, and the state government in contemplating introducing the concept of a low cost and low risk business in the city
the concerned minister revealed అనమాట. So special chief secretary of industries Karikala Valavan introduced the few special points like the center has recognized the industrial reforms of the state. A study will be undertaken to identify the products which are in demand and industries will be set up to produce them in the state. Director of industries introduced a point saying that plug and play facilities, this is important word, plug and play facilities. Plug and play facilities will be were included in the operational guide of the new industrial policy. Industries department advisor and then CEOs, all these were present for this particular program. And then this to get improve or introduce more and more startups in the state. So plug and play facilities then plays a vital role. There's a context here. So anyways, like so far when we discussed these points, like under YSR AP1 application, it's a very special application. దీన్ని వాణిజ్య ఉత్సవంగా కూడా దాన్ని ట్రీట్ చేశారు 2021లో. యా, YSR AP1 program. Next one, I'm moving for the next one. Cultivated in 49 locations in the 9 coastal districts of Andhra Pradesh. Yeah, ఏంటి కల్టివేటెడ్ అంటే సీవీడ్ అన్నమాట. సీవీడ్ కల్టివేటెడ్ ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తోంది చూడండి. Cultivated with a marine plant with a multifarious uses will be cultivated in 49 locations in 9 coastal areas, 9 coastal districts of Andhra Pradesh to an extent of more than 1200 hectares, 1200 hectares. And the scientists of CMFRI Visakhapatnam recently identified 27 potential sites for seaweed cultivation in 4 undivided north coastal districts. Generally, seaweed potential in Andhra Pradesh, the coastal line of Andhra Pradesh extends from Tada Pulicot Lake on south and south to Domkura near Kalingapatnam on the north with a length of 970 kilometers. సో ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ మనకి కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎక్కడి నుంచి అని అంటే దీనికి ఉన్న పొటెన్షియల్ అంటే కోస్టల్ లైన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కనుక మనం విచ్ ఎక్స్టెండ్స్ ఫ్రమ్ తడా పులికాట్ లేక్ నెక్స్ట్ ఇది సౌత్ పార్ట్ అనమాట. ఆన్ సౌత్ టు నార్త్ ఎక్స్ట్రీమ్ వచ్చినప్పటికి దోమ్కురా విచ్ ఇస్ నియర్ కళింగపట్నం. ఇది నార్త్ ఎక్స్ట్రీమ్ పార్ట్ అనమాట. నార్త్ ఈ మొత్తం జోన్ కలిపి దాదాపుగా 970 కిలోమీటర్స్ ప్లస్ 970+ కిలోమీటర్స్ కోస్టల్ లైన్ ఏపీ. సో ఇక్కడ ద కోస్టల్ స్ట్రెంత్ ఈజ్ మోస్ట్లీ ఆఫ్ sandy or muddy in the nature and only in some selected pockets rocky substratum is found. Around 78 species of seaweed. దీనిలో కూడా 78 రకాలు అనమాట. 78 రకాల సీవీడ్ ఇక్కడ అవైలబుల్ గా ఉంది ఏపీలో అని చెప్తారు, ఏపీ కోస్టల్ పార్ట్. అంతేకాకుండా ఈ కోస్ట్ ప్లేస్ కనుక చూస్తే ఒక ప్రాపర్ ఐడియల్ ఎన్వైరన్మెంట్ మెరైన్ కి అల్గే కమ్యూనిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో బాగా ఇక్కడ ఈ మేజర్ రివర్స్ టర్న్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఉండడానికి ఛాన్స్ ఉంది. గోదావరి అండ్ కృష్ణ ఓపెనింగ్ ఇన్ టు ద బే ఆఫ్ బెంగాల్ వేర్ ద release of nutrients forms highly productive mangrove habitats in the river deltas.
So the four northern districts like four northern districts like East Godavari, Vishakhapatnam, and Vijayanagaram and Srikakulam. Srikakulam are abundant in these algal resources than the southern counterpart. So seaweed resources in the coast were surveyed by the Central Salt and Marine Chemical Research Institute, that is CMFRI, CSIR research entity, this one. Central Salt and Marine Chemical Research Institute. CMFRI, CSMCRI. Central Salt and Marine Chemical Research Institute. In collaboration with the Department of Fisheries and Government of Andhra Pradesh during 1979-82 across three sectors and what. So the collaboration with the department, these departments surveyed estimated an average of 7,500 tons of seaweed or standing crop per year, with important resources being different types of different models of these special algae. And there are also studies wherein the seaweed culture production potential from seaweed culture. ఈ seaweed culture production అనేది is a production potential from coastal waters. Coastal waters of the state was estimated at 1 lakh tons per year. 1 lakh tons per year. So ఇది కెపాసిటీ. సో దీని ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ ఇంత చేయగలడానికి ఛాన్స్ ఉందన్నమాట. వీటిని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు మరి ఈ సీవీడ్ ప్రొడక్షన్? ఇండియాలో మనం కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే స్టేటస్ ఆఫ్ ద సీవీడ్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ ఇండియా విత్ ఎ టోటల్ కోస్ట్ లైన్ ఆఫ్ 7,517 kilometers ఉంది కదా. ఈ కోస్టల్ లైన్ అక్రాస్ దిస్ కోస్టల్ స్టేట్స్ అండ్ ఇన్లాండ్ హార్బర్స్ అబౌట్ 844 species of seaweed. 844 స్పెసిస్ ఆఫ్ సీవీడ్ మనకి అవైలబుల్ గా ఉంది. దానిలో 78 మోడల్స్, 78 స్పెసిస్ ఇక్కడ ఏపీలోనే ఉన్నాయన్నమాట. దాదాపుగా 970 kilometers. It's more than average. So estimates on the potential production of the seaweeds from Indian waters reveal that 30 million tons could be produced utilizing 0.30 million hectare area along the coastal line at an estimated productivity of 1,000 tons per hectare per year. Hectare per year. So, however, apart from the Tamil Nadu, Gujarat, wherein the commercial scale farming is presently carried out, seaweed farming in other marine states is still at the initial stage, except Tamil Nadu and Gujarat. ఈ తమిళనాడు అండ్ గుజరాత్ లో వీళ్ళు సీవీడ్ ఇది కమర్షియల్ లెవెల్లో వెళ్తోంది. బట్ మిగిలిన స్టేట్ లో ఇనిషియల్ స్టేజ్ లోనే ఉందన్నమాట. డిఫరెంట్ రీసెర్చ్ సర్వే హ్యాడ్ ఎస్టిమేటెడ్ ఇన్ ఇండియా టు హార్వెస్ట్ అప్రాక్సిమేట్లీ 8,70,000 tons of seaweed every year. But only in 2016, if you observe, the farmed seaweed production from the country was only 3,000 tons, which was less than 0.1% of the global seaweed production for the same year. So despite the presence of the large number of sheltered bays and lagoons suitable for the mariculture, commercial large scale farming of seaweed has not commenced in the country. దీని మీద ఇంకా ఫోకస్ చేయడం లేదు సీవీడ్ మీద. కాబట్టి ఇది బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఏపీకి అని చెప్తున్నారు. And the dependence is more on natural collection from the marine areas, and at present there are 25 actively operating seaweed based chemical industries in India. దాదాపుగా 25 కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్ వర్క్ అవుతున్నాయి అనమాట. కెమికల్ ఫార్మాలో యూజ్ చేస్తారనమాట దీన్ని, ఈ సీవీడ్. సో కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్ ఇండియాలో దాదాపుగా
25 కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్ ఇండియాలో ఉన్నవి ఈ సీవీడ్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నాయి. డ్యూ టు ద ల్యాక్ ఆఫ్ ద రా మెటీరియల్, all industries are presently working at half of their capacities and are mostly importing seaweeds from the other countries. So available information indicates that India to have a good potential for seaweed culture. Chala better option undi seaweed culture. However, a huge gap exists between resource available and produced. In this backdrop, scope for the increasing seaweed production in the country is huge, and this necessitated active participation from the different coastal states of the India. That is a point. That is about seaweed anamata, seaweed production anamata. Tarvata next one chuddam. Ragi java, millet soup kada. Millet soup as a part of the midday meal program. Midday meal program lo దీన్ని ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దాదాపుగా 44,392 గవర్నమెంట్ ఎయిడెడ్ స్కూల్స్ లో 37,63,698 మెంబర్స్ స్టూడెంట్స్ కి దాదాపుగా దీన్ని చేరుస్తూ దాదాపు 86 కోట్ల అదనపు వ్యయంతో రాగి జావను అందించే కార్యక్రమాన్ని లాంఛనంగా ప్రారంభించారనమాట. సో గత ప్రభుత్వం పెట్టిన ఖర్చు ఏటా సగటున 450 కోట్లు అయితే దాదాపు 4 రెట్లు అధికంగా జగనన్న గోరుముద్ద క్రింద ఏడాదికి చేస్తున్న ఖర్చు అనమాట. మధ్యాహ్న భోజన పథకంలో ఇప్పటికే సమూల మార్పులు చేశారు. జగనన్న గోరుముద్ద ద్వారా ప్రతిరోజు మెనూ మార్చి బలవర్ధక మెరుగైన రుచికరమైన నాణ్యమైన పౌష్టికాహారాన్ని అందిస్తున్నారు. ఐరన్, కాల్షియం వంటి పోషకాలు అందించి విద్యార్థుల్లో రక్తహీనత, పోషకాల లోపాన్ని నివారించేందుకు వారానికి 3 రోజులు మంగళ, గురు, శని బెల్లంతో కూడిన రాగి జావను విద్యార్థులకు అందించనున్న జగనన్న ప్రభుత్వం. మిగిలిన 3 రోజులు గోరుముద్దతో అందించే చిక్కీ ఎలాగూ ఉండనే ఉంటుందన్నమాట. తర్వాత జగనన్న గోరుముద్దలో భాగంగా ఇప్పటికే వారానికి 15 వెరైటీలు, 5 రోజుల పాటు గుడ్డు, 3 రోజులు చిక్కీ, ఇకపై 3 రోజులు రాగి జావ కూడా యాడ్ చేశారనమాట. కొత్తగా యాడ్ చేసింది రాగి జావ. ఇదనమాట పాయింట్. సో మనం పిఎం పోషన్ ప్రోగ్రామ్ చూసాం. ఇది అన్నప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా డిస్కస్ చేయాల్సింది పిఎం పోషన్. దాన్ని మిడ్ డే మీల్ ప్రోగ్రామ్, మిడ్ డే మీల్ అంటాం కదా, పోషన్ ప్రోగ్రామ్ కింద కదా. ఈజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ ద స్టేట్ ఫ్రమ్ జాన్ 2003 అనమాట. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ద క్లాసెస్ 1 to 5th, 1st to 5th. సో ఇట్ వాజ్ ఎక్స్టెండెడ్ టు క్లాస్ 1st to 7th, 8th 2008 నుంచి చేయడం జరిగింది. Extended to the children of classes from 9th to 10th కూడా with effect from October 2008. 100% స్టేట్ షేర్ అనమాట. 100% స్టేట్ షేర్. దీన్ని ఫర్దర్ గా ఎక్స్టెండ్ చేశారు. మళ్ళీ ఫర్దర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఎన్సిఎల్పి, ఎక్స్టెండెడ్ టు స్పెషల్ ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ అనమాట. NCLP from 2010. So models could also being covered for the year 2013-14. 2013-14లో మోడల్ స్కూల్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేశారు దీనికి, ఈ పథకం కింద అనమాట. అంతేకాకుండా దీంతో పాటు మనం కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే the chief minister was given topmost priority to the school education department since 2019. As part of it, many reforms were made in the erstwhile PM Poshana scheme through changes in the different aspects of the program, like upgraded menu with the variety and taste enhanced honorarium of the cooks, real-time monitoring through the mobile application and dashboards, 4-tier monitoring system, reviews of the program at different level. With these reforms and an enhanced budget, the program has been renamed as the Jagananna Gorumudda. Jagananna Gorumudda PM Poshan. So the state government has decided to add this millet soup, ragi java, as part of the
midday meal program. So in the state, a glass of soup will be served thrice a week, in a line with the Chief Minister vision to provide nutritious food to the school children in the state. That is the context. Next one, AP received a 1.88 lakh crore revenue from center, tax revenue from center. ట్యాక్స్ రెవెన్యూ కింద దీన్ని అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. బడ్జెట్ కదా, బడ్జెట్ అనౌన్స్ చేసిన మంత్ కదా, సో దాన్ని హైలైట్ చేయడం జరిగింది అనమాట. 1.88 lakh crore. సో ఇక్కడ మనం కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే దీనిలో ఈ పాయింట్ కనుక చూస్తే GSDP in 2022-23, Andhra Pradesh GSDP is estimated to grow at a 7%, same as the national GDP. 7%, same as national GDP. National GDP in 2022-23. So sectors in 22-23 services sector grew around 10% or a low base. Manufacturing and agriculture sector grew 5% each. In 2022-23, agriculture, manufacturing and services sectors are estimated to contribute these sectors. Agriculture, manufacturing and services sectors. Agriculture, manufacturing, service sector are estimated to contribute 39%, agriculture, 21% manufacturing and 40% services sector. Agriculture and service sector are close, but anyways service sector is at most topmost position. So per capita GSDP, if you observe, it's important one, 2,19,518 rupees. This is a per capita estimated at current prices for the year 2021-22. So like sectoral growth was given here. Anyways, then try to focus on these areas. That's enough, more than enough. Andhra Pradesh till March 10th then of this fiscal got around 38,176.74 crore as it as share in taxes and duties from the center. This is the highest amount received by the state from the center since 2017-18. This is the entire picture of the budget. State budget 23-24. ఇది చూడండి చాలు, మోర్ దెన్ ఎనఫ్. బడ్జెట్ జనరల్గా ఈ పర్టికులర్ పార్ట్లో అంటే ఈ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్కి 2023-24 బడ్జెట్ చూడాల్సిన అవసరం లేదు, పెద్ద ఫోకస్ చేయాల్సిన నెస్టీ లేదు. ఎందుకంటే ఎకానమీలో మీరు చదివితే బెటర్గా ఉంటుంది. కరెంట్ అఫైర్స్ కాబట్టి 24-25 బడ్జెట్ చూసుకొని వెళ్తే సరిపోతుంది. 23-24 బడ్జెట్ మనం మెయిన్స్కి చదవాల్సి వస్తుంది, ఎకానమీలో చదవాల్సి వస్తుంది. మొత్తం బడ్జెట్ ఎంత అంటే 2,79,279 కోట్లు. దీనిలో రాబడి ఖర్చులు కనుక ఒకసారి చూస్తే రెవెన్యూ రిసీట్స్ సో ఇక్కడ మనకి క్రిస్టల్ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. 2 lakhs పైన ఉంది రెవెన్యూ రిసీట్స్. రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ కనుక చూస్తే 2,28,000 ఉంది. సో దిస్ ద పార్ట్ అన్నమాట. వెల్ఫేర్కి ఖర్చు పెట్టింది దాదాపుగా 51,345 crores. ఎడ్యుకేషన్కి వచ్చినప్పటికి 32,198. తర్వాత రూరల్ డెవలప్మెంట్కి వచ్చినప్పటికి 17,531 crores. సో హైయెస్ట్ పార్ట్ వచ్చేటప్పటికి మనకి వెల్ఫేర్కి, సంక్షేమానికి, అదే కదా చూస్తున్నాం, సంక్షేమ ప్రోగ్రాంలకి ఎక్కువ ఖర్చు పెడుతున్నారు కదా. రెవెన్యూ డెఫిసిట్ వచ్చేటప్పటికి లోటు 22,316 కోట్లు. తర్వాత నెక్స్ట్ వన్, స్టేట్ బ్యాగ్డ్ 8 awards ఫర్ tackling tuberculosis, TB. So AP won around 8
not around, AP 8 won 8 awards. 8 awards at the One World TB Summit. One World TB Summit, which was held at Varanasi, UP. So the Prime Minister attended the summit and then appreciated the best districts for their efforts in achieving the TB free status. So out of 37 districts assessed, 18 were awarded gold, 28 awarded silver, 65 awarded bronze. Eluru district from AP was awarded gold. Eluru gold, and Vizag and Konasima districts got silver. ఇవి రెండు సిల్వర్, ఇది గోల్డ్, మిగిలినవి బ్రాంజ్. మొత్తం 8 కదా. 8లో 1 గోల్డ్, 2 సిల్వర్, 5 బ్రాంజ్, 1 to 5. So Andhra Pradesh at the Global Tuberculosis Prevention Conference, which was held at Varanasi, One World TB or Global Tuberculosis Prevention Conference held at Varanasi. So from AP, Eluru district got gold, Visakhapatnam, and Konasima district got silver అన్నాం కదా. తర్వాత మరి ఇంకేమన్నా ఉన్నాయంటే, ఇంకా మిగిలిన వాటికి అంటే బ్రాంజ్ వచ్చినవి ఏవి అని అంటే, బ్రాంజ్ వచ్చిన డిస్ట్రిక్ట్స్ లో శ్రీకాకుళం ఉంది, బ్రాంజ్ డిస్ట్రిక్ట్స్, శ్రీకాకుళము, అనకాపల్లి, టీబీ ముక్త్ భారత్ అనమాట, కాకినాడ, వెస్ట్ గోదావరి, గుంటూరు, వీటికి బ్రాంజ్ వచ్చిందనమాట. సో మనకు తెలుసు ప్రధానమంత్రి ముక్త్ భారత్ అభియాన్, ప్రధానమంత్రి టీబీ ముక్త్ భారత్ అభియాన్, ముక్త్ భారత్ అభియాన్. దీని కాంటెక్స్ట్ ఏంటి అంటే 2025 నాటికి టీబీని, క్షయవ్యాధిని భారతదేశం నుంచి తొలగించాలి అనేది కాన్సెప్ట్. TB Mukt Bharat Abhiyan anamata. So TB elimination in the spirit of the Jan Bhagidari on a war footing and launched the Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyan. Union Health and Family Welfare Minister Manshukh Mandaviya, Minister of State for Health and Family Welfare Bharati Praveen Pawar were present at the launch event along with the Union Ministers, Governors, Lieutenant Governors, State Health Ministers and other dignitaries. This was the virtual event, also attended by the state and district health administrators, representatives from corporates, industries and civil society, NGOs and TB champions, reiterated India's commitment to eliminate the high burden infectious disease by 2025, 5 years ahead of the global goal of 2030. Global target ఎప్పటికంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా టార్గెట్ టీబీని క్లియర్ చేయాలి 2030 అని ఉంటుంటే, ఇండియా 2025కి అంటే ఇస్ 5 years ahead అనమాట. 5 years ahead. That's a part. Next one, Andhra Pradesh is at 18th place in Jal Jeevan Mission. 18th place, Jal Jeevan Mission. So ikkada a glaring example of the many failures of the YSRCP government. The right to clean water is guaranteed under Article 21 kada. Article 21 guaranteed potable water, the clean water kada. So మనకి SDG లో కూడా సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ లో కూడా వాటర్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది, వాటర్, ఫుడ్. సో అండ్
no one can be deprived of it. That's what Constitution of India objective ఏంటి అంటే no one is deprived of it. దాహంతో ఇబ్బంది పడకూడదు అనేసి. సో 18th Jal Jeevan 18th rank AP has got 18th rank in this Jal Jeevan mission implementation, a glaring example of many failures of this state. So implemented this particular program in a right way, and AP is at the 18th place in the implementation of this particular program launched by the central government to provide water tap facility to every household in rural areas. దీని ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? ప్రొవైడింగ్ water facility, water tap facility to every household in rural areas. So far ఈ కాంటెక్స్ట్ లో గోవా టాప్ పార్ట్ లో ఉంది, అండమాన్ అండ్ నికోబార్ మన యూటీస్ లో టాప్ పొజిషన్ లో ఉంది. దీని తర్వాత మనకి కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి దాద్రా నగర్ హవేలీ కానీ, దాద్రా నగర్ హవేలీ, డామన్ డయ్యూ అండ్ హర్యానా, గుజరాత్, పుదుచ్చేరి, పంజాబ్, Telangana. Rural areas have provided a tap water facility 100% of the houses. 100%. Goa, Andaman and Nicobar. ఇవన్నమాట తెలంగాణ రూరల్ ఏరియాస్లో. వీటిల్లో ఇక్కడ దే హ్యావ్ రీచ్డ్ 100% అనమాట. ఓన్లీ గోవా, అండమాన్, నికోబార్ ఉండేవి, తర్వాత ఇవన్నీ కూడా స్ప్రెడ్ అయ్యాయి అనమాట. సో దీస్ స్టూడ్ ఎట్ టాప్ పొజిషన్, ఫస్ట్ 8 పొజిషన్స్ అనమాట. ఫస్ట్ టాప్ పొజిషన్లో ఇవే ఉన్నాయి: గోవా, అండమాన్ నికోబార్, దాద్రా నగర్ హవేలీ అండ్ డయ్యూ డామన్. ఈ రెండు ఒకటిగా కన్సిడర్ చేశారు కదా, డయ్యూ డామన్. అప్పటికి ఇంకా హోల్డ్ అవ్వలేదు. డయ్యూ డామన్ మొత్తం ఒకటిగా కన్సిడర్ చేశారు. టోటల్ 8 అనమాట. ఫస్ట్ 8 పొజిషన్స్ లో ఇవే ఉన్నాయి. హిమాచల్ ప్రదేశ్ నెక్స్ట్ పార్ట్ లో, హిమాచల్ ప్రదేశ్ 98.35% తోటి నెక్స్ట్ పొజిషన్ లో ఉంది. నెక్స్ట్ దీని తర్వాత బీహార్ కూడా బెటర్ పార్ట్ లోనే ఉంది. బీహార్ దాదాపు 96.05% నెక్స్ట్ ఉంటే, మిజోరాం 85.57%, సిక్కిం 83.95%, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ 77.53%, ఉత్తరాఖండ్ 77.196 ఉంది. వీటి తర్వాత మనకి మణిపూర్, మహారాష్ట్ర, లడాక్, దీని తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ with the 69.74%, 7.4% అనమాట అచీవ్ చేస్తుంది 18th పొజిషన్ లో. అకార్డింగ్ టు ద సెంట్రల్ వాటర్ పవర్ డిపార్ట్మెంట్, సో ఫార్ 66,63,121 houses have been provided with a tap water facility out of average 61.71% houses hold in all the states across the country. That's a part. Next one వెళ్దాం. Coaches for line 3 of Pune Metro to bear made in Sri City tag. So with the annual capacity of the 480 trains, సంవత్సరానికి 480 ట్రైన్లు తయారు చేయగల కెపాసిటీ ఉందన్నమాట. Alstom's Sri City facility. Alstom's Sri City facility
facility has supplied these metro trains to Chennai. Metro trains to Chennai phase 1 and phase 2, and extension project of Kochi, Lucknow and Mumbai with the annual capacity 480 tons anamata. So idi manaku telusu kada, manufacturing process of the wagons anamata, wagons for the Pune metro at Alstom's Sri City facility in Tirupati district. Yeah, ఈ కోచెస్ ఇక్కడ తయారవుతున్నాయి అనమాట. line 3 of the Pune metro bear made in Sri City tag. Sri City లో తయారవుతున్నాయి. That's a specialty అనమాట. Next one, Samuel Anand Kumar committee. Samuel Anand Kumar committee. Samuel Anand Kumar committee. So is a important committee in Anantapur. Samuel Anand Kumar committee visited. The Samuel Anand Kumar committee appointed by the government to study the conditions of the Boyas and Valmikis. Boyas and Valmikis in the state visited Anantapur district. Leaders of the tribal and Valmiki communities gathered in large numbers and shared their problems anamata. The community leaders appeared to Valmiki to include them in the ST list లో ఇంక్లూడ్ చేయండి అని అడగడం జరిగింది. సో మనకి తెలుసు ఇది ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ 15-point ప్లాన్ ఫర్ ద మైనారిటీస్ ఇన్ ఆల్ ఏపీ డిస్ట్రిక్ట్స్. ఎస్, నెక్స్ట్ మనకి వెళ్దాం. సో వీళ్ళని ఇక్కడ శామ్యూల్ ఆనంద్ కుమార్ కమిటీ దేనికి రిలేటెడ్ అంటే బోయా వాల్మీకి కమిటీలని ఎస్టీల్లో చేర్చడానికి అన్నమాట, వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ ని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి. తర్వాత నెక్స్ట్ వన్, ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ 15-point ప్లాన్ ఫర్ ద మైనారిటీస్ ఇన్ ఆల్ ఏపీ డిస్ట్రిక్ట్స్. యా, ఇదొక స్పెషల్ వన్. $15-point plan. Minorities in all AP districts. So, a 15 plan for minorities in all AP districts, National Minorities Commission advisor, manaki recently asked the state government to appoint minority welfare committees in the newly formed districts of Andhra Pradesh. సో ఇక్కడ పాయింట్ కనుక మనం చూస్తే, బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ 15-point ప్రోగ్రామ్ కనుక చూస్తే, ద ప్రోగ్రామ్ లాంచ్డ్ బై ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఫర్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద రిలీజియస్ మైనారిటీస్ ఇన్ ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ ద రిపోర్ట్ బై ద కమిటీ సచ్ యాజ్, మనకి తెలుసు కదా సచార్ కమిటీ దీనికి రిలేటెడ్. సచార్ కమిటీ రిపోర్ట్ కి బేస్ చేసుకొని దాన్ని అనుసరించి ఈ 15-point ప్రోగ్రామ్ కింద ఈ వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద మైనారిటీస్, రిలీజియస్ మైనారిటీస్ కోసం కొన్ని హైలైట్ చేసిన, అంటే రిపోర్ట్ హైలైట్ చేసిన పాయింట్స్ ని, అదే సచార్ కమిటీ రిపోర్ట్ చేసిన పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఎస్పెషల్లీ ముస్లిమ్స్ ఇన్ ద కంట్రీ వర్ ఆఫెన్ ఇన్ అ వర్స్ సోషియో ఎకనామిక్ అండ్ పొలిటికల్ కండిషన్ దాన్ కమ్యూనిటీస్ సచ్ యాజ్ షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ అండ్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ కమ్యూనిటీస్ that have been oppressed over the millennia through the caste system, also called as Varna system kada. So 15-point program was the government's response to these findings by laying down guidelines to target minorities in schemes and entitlements that are already in place, and designing and executing the new schemes aimed at the empowerment of these groups. So the program advocated allocating 15% of the plan outlay of welfare schemes identified under 15-point program. So minority communities in India kanaka మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే
The Constitution of India does not define the term minority. So the distinctiveness of a numerically inferior group is certainly recognized as a legal criteria to determine the minority status of any community. So as per the census 2011 ganaka manam observe cheste, the percentage of minorities in the country are around 19.3% of the total population of the country. And 2011 census, according to 2011 census, the population of Muslims, ఇది మైనారిటీస్ లిస్ట్, మైనారిటీస్ అన్నమాట. అంటే మళ్ళీ స్టేట్లో కొంతమంది మైనారిటీలు మారుతుంటారు కదా స్టేట్ టు స్టేట్. సో ముస్లిమ్స్ వచ్చేటప్పటికి 14.2%. క్రిస్టియన్స్ వచ్చేటప్పటికి క్రిస్టియన్స్ ఆర్ 2.3%. అండ్ సిక్స్ వచ్చేటప్పటికి సిక్కులు 6 are at 1.7%. Buddhists are at 0.7%. Jain are quite less. Jains are 0.4% in AP. And the Parsis are 0.06%. 0.006%. So the government notified minority communities at the national level in consultation. So ఇక్కడ మనకి 2011 సెన్సస్ ప్రకారం 19.3% ఆఫ్ మైనారిటీస్ ఉన్నారు కంట్రీలో. ఇస్ అంతా కంట్రీ పార్ట్, ఇట్స్ నాట్ స్టేట్. పాపులేషన్ ఆఫ్ ముస్లిమ్స్ వచ్చేటప్పటికి 14.2, క్రిస్టియన్స్ 2.3, సిక్స్ 1.7, బుద్ధిస్ట్ 0.7, జైన్ వచ్చేటప్పటికి 0.4, పార్సీస్ 0.06. అప్పుడు మనకి మొత్తం కలిసే ఉండేది కదా తెలంగాణ, అది 2011 అంటే. సో కామన్ గా ఇచ్చిన స్టాట్స్ ఇదంతా మొత్తం ఇండియా కాంటెక్స్ట్ మనం మాట్లాడతాం. యూనియన్ గవర్నమెంట్ నోటిఫైడ్ మైనారిటీ కమ్యూనిటీస్ ఎట్ ద నేషనల్ లెవెల్ కన్సల్టేషన్ విత్ ద వేరియస్ స్టేక్ హోల్డర్స్ అండర్ సెక్షన్ 2/C ఆఫ్ ద నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ మైనారిటీస్ యాక్ట్ 1992. సో ఈ 15-point ప్రోగ్రామ్ కనుక మనం కొంచెం కనుక డీప్ గా చూస్తే, ద బెనిఫిషరీ కమ్యూనిటీస్ కనుక చూస్తే ఈ ప్రోగ్రామ్ కింద, ఈ 15-point ప్రోగ్రామ్ కింద ఎవరు బెనిఫిషరీస్ అంటే, ద పీపుల్ మనం మాట్లాడుకుంటున్న ముస్లిమ్స్ బెనిఫిట్ అయ్యేవాళ్ళు, వాళ్ళలో సిఖ్లు, క్రిస్టియన్స్, బుద్ధిస్ట్, జొరాస్ట్రియన్స్, వీళ్ళనే మనం పార్సీలు అంటాం, పార్సీస్ అండ్ జైన్స్. వీళ్ళందరూ మైనారిటీ దీన్ని బెనిఫిషరీస్ అండర్ దిస్ 15-point ప్రోగ్రామ్ అన్నాడు. ప్రైమ్ మినిస్టర్ 15-point ప్రోగ్రామ్ లో బెనిఫిట్ అయ్యేవాళ్ళు వీళ్ళంతా. దీనికి మరి ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి, ఏమైనా ఉద్దేశం ఏంటి అని అంటే, దీని ఆబ్జెక్టివ్స్ లో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే, ఎన్హాన్సింగ్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్, ఎడ్యుకేషనల్ ఆపర్చునిటీస్ పెంచడం ఒకటి. సెకండ్ వన్ వచ్చేటప్పటికి ఎన్షూరింగ్ అండ్ ఈక్విటబుల్ షేర్ ఫర్ ద మైనారిటీస్ ఇన్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ లో అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ లో త్రూ ఎగ్జిస్టింగ్ అండ్ న్యూ స్కీమ్స్. ఎన్హాన్స్డ్ క్రెడిట్ సపోర్ట్ ఫర్ self-employment and recruitment into the state central government jobs. Improving the conditions of the living minorities, improving the minorities by ensuring an appropriate share for them in the infrastructure development schemes. Prevention and control of the communal disharmony and violence. సో ఇవన్నమాట, ఇవి వీళ్ళకి ఫెసిలిటేట్ చేసిన కండిషన్స్ అనమాట. గవర్నమెంట్ మరి వీళ్ళ కోసం తీసుకుంటున్న ప్రోగ్రామ్స్, అంటే వీళ్ళ కోసం ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ప్రోగ్రామ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయంటే, గవర్నమెంట్ చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. మైనారిటీస్ కోసం గవర్నమెంట్ స్టెప్స్ తీసుకున్న వాటిలో మౌలానా ఆజాద్ నేషనల్ ఫెలోషిప్ స్కీమ్ అని ఉంటుంది. మౌలానా ఆజాద్ నేషనల్
ఫెలోషిప్ స్కీమ్ ఉంటుంది. దీని ద్వారా ఏంటి అని అంటే ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ఇస్తారు స్టూడెంట్స్కి, నోటిఫైడ్ కమ్యూనిటీస్ అనమాట, ఎంఫిల్ పిహెచ్డి అలాంటి వాటిని చదవడానికి. తర్వాత నయా సవేరా, ఇది ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది. దీని ద్వారా ఫ్రీ కోచింగ్ అండ్ అలైడ్ స్కిల్స్ ని ఎన్హాన్స్ చేయడానికి, స్టూడెంట్స్ కి నాలెడ్జ్ ఇవ్వడానికి ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు. తర్వాత బేగం హజరత్ మహల్ స్కాలర్షిప్ స్కీమ్ ఒకటి ఉందన్నమాట. దీని ద్వారా ఏంటి అంటే మెరిటోరియస్ గర్ల్స్ క్లాసెస్ ఫ్రమ్ 9th to 12th వాళ్ళకి 12th స్కాలర్షిప్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. తర్వాత నై మంజిల్, ఇవన్నీ ప్రోగ్రామ్స్ మైనారిటీస్ కోసమే. ప్రొవైడ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ స్కిల్ ట్రైనింగ్ టు ద యూత్, for youth in higher education. ప్రధాన మంత్రి కౌశల్ వికాస్ యోజన, దీని ద్వారా స్కిల్ ఇండియా మిషన్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ is implementing a flagship scheme known as Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana with an objective to provide skilling to 1 crore people including persons from minority community and a short-term training, recognition of the prior learning across the country. తర్వాత ప్రధానమంత్రి జన్ వికాస్ కార్యక్రమం implemented by the Ministry of Minority Affairs, which aims to improve the socio-economic conditions and basic amenities of minorities so as to improve their quality of life and reduce the imbalance in the identified minority concentrated areas. So major products approved by under PMJVK of the sectors of education, health and skill include residential schools, school buildings, hostels, degree colleges, ITI, polytechnics, health centers, etc. Next one manaki 197. Paytm ties up with the Andhra Pradesh government to drive financial inclusion, health and cyber security. సో మనకి ఈ గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్ సమ్మిట్ జరిగింది కదా, ఈ ఇన్వెస్టర్స్ సమ్మిట్ లో ద అగ్రిమెంట్ ఎయిమ్ టు ప్రమోట్ మ్యూచువల్ కోఆపరేషన్ ఇన్ ద ఏరియాస్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్, ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్, పబ్లిక్ హెల్త్ అండ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ అండ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ ఫ్రాడ్స్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్ర ప్రదేశ్. అకార్డింగ్ టు a company release, e-government services will be accessible to all users of the payment application. సో ఇక్కడ మనం కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే పేటిఎం పేరెంట్ కంపెనీ, ఇది పేరెంట్ కంపెనీ ఆఫ్ పేటిఎం 197 Communications announced that it has signed a memorandum of understanding with the Andhra Pradesh government to drive the initiatives in financial inclusion, public health and cyber security. So in the area of this public health, Paytm proposed to collaborate with the state health authority in facilitating the seamless appointment booking in government hospitals, private hospitals under the forthcoming Unified Health Interface Program. There's a one. Next one ki veldam. Next one and the almost last one. RYSS bagged Marico India Innovation Award. RYSS. So Raitu Sadhikara Samstha. Raitu Sadhikara Samstha. RYSSN has won Marico's Innovation Foundation Award for promoting scaling disruptive innovations in
natural farming. For disruptive innovations in a natural farming. Making an impact on society. So natural farming introduced a disruptive 365 days of the green cover. 365 days of a green cover. Green cover, where farmers plant a variety of 30 crops such as pulses, vegetables, vegetable oil, seeds, etc. And each of these seed varieties is carefully selected to enhance soil fertility, improve water moisture, and bring much needed microbes into the soils. So most importantly, these methods brought additional incomes for farmers from the semi-arid rain-fed lands. So the program has geared up to cover all the panchayats, Jilla panchayats, Gram panchayats in Andhra Pradesh in the next 5 years, and take 50 lakh farmer families, 80% of the Andhra families, into natural farming by 2030-31. So the former IAS officer Vijay Kumar Tallam has been recently appointed as the member of the advisory committee for promotion of the natural farming. And international collaboration and students funded by centrally sponsored schemes like RKVY and PKVY, BPKP. So and loans from different development banks of Germany. Natural farming vision over a longitudinal span and is aimed at the rethinking government's approach in designing and funding large irrigation projects for agriculture, energy subsidies, and most importantly, investments in public health in the area of the preventive health care. And natural farming systems are aimed at ensuring a more self-reliant and non-dependent food system with the minimal use of the resources and maximization of the incomes. So దీని మీద ఫోకస్ చేసినందుకు then this particular రైతు సాధికార సంస్థ has got this particular award. Natural farming ని ప్రమోట్ చేయడం 2030-31 నాటికి ఆంధ్రప్రదేశ్లో వీళ్ళ మెయిన్ టార్గెట్ అని. దిస్ ఇస్ అబౌట్ మన కంప్లీట్ మార్చ్ ఇష్యూస్ కంప్లీట్ అయ్యాయి దీంతో. సో ఇది మాత్రం బాగా ఖచ్చితంగా 1-2 సార్లు వినండి. ఖచ్చితంగా దీని నుంచి మినిమం 2 క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఈ పర్టికులర్ మంత్ నుంచి. థ్యాంక్ యూ.